Tashi Rinpoche. Oh yeah, that's a good one. Sincere greetings to everyone, and with this sincere greeting, we are going to start today's class. And as always, we'll start with taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and hold bodhicitta, the altruistic awakened mind, as our main motivation to join this gathering, but also, as I always say, part of training ourselves, our minds, to have these two positive, very, very positive mental states, mind taking refuge, and the altruistic awakened mind, as the forefront of our mental states. Whether we morning woke up, try to wake up with these two minds. When we're morning to prepare our day with these two minds. And during the day, when we engage in activities, routine or special, try to engage those activities with these two minds. And at the end of the day, before going to bed, try to go to bed with these two minds. If we do that, we will see very our behaviors, our mental states, our actions be very, very conducive, very, very positive. Whether they appear in a traditionally called Dharma activities or not, but if we act daily routines, daily activities with these two minds, then there's no possibility that our actions turn into unwholesome, unhealthy. And if we carry on our life in that way, our day, week, month, year, decade, then no doubt this life will be very, very meaningful, purposeful life to ourselves, to our families, to others. So therefore, as many past and present great those practitioners, those teachers, always encourage to set the motivation as a Buddhist refuge, as a Mahayana Buddhist practitioner, bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trạng thái tâm quy y nơi Phật, Pháp và Tăng. Và đồng thời, chúng ta cũng trì giữ tâm Bồ Đề
đó là tâm tỉnh thức vị tha, là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi pháp hội. Đồng thời, cũng như Thầy thường nhắc nhở với chúng ta, đây cũng là một phần của sự luyện tâm của mình, để chúng ta có một trạng thái tâm thật là tích cực, để hướng về quy y và tâm tỉnh thức vị tha, là những hai trạng thái tâm hàng đầu ưu tiên ở trong tâm khảm của mình. Và như vậy, khi chúng ta thức dậy, chúng ta cũng thức dậy với hai trạng thái tâm này. Khi chúng ta chuẩn bị cho một ngày mới, chúng ta cũng chuẩn bị với hai trạng thái tâm này. Khi chúng ta sinh hoạt hàng ngày, cho dù sự kiện đó là một sự kiện thông thường hay một sự kiện đặc biệt nào đó, chúng ta cũng tham dự với hai trạng thái tâm này. Và ở cuối ngày, khi chúng ta đi ngủ, chúng ta cũng đi ngủ với hai trạng thái tâm này. Nếu chúng ta làm được như vậy thì sẽ thấy được một cái sự tiến triển, một cái trạng thái tâm hay những cái hành động thật là thuận lợi, thật là thiện lành và tích cực. Cho dù là chúng ta có đang tu tập Phật Pháp theo một cái lối truyền thống hay không, nhưng nếu chúng ta hành sự thông thường, sinh hoạt hàng ngày với hai trạng thái tâm này, thì không có thể nào mà những hành vi mà bất thiện hay những điều thiếu lành mạnh sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta có thể mang hai trạng thái tâm này trong suốt cuộc đời của mình, từ ngày này qua tháng nọ năm kia và đến những thập niên kế tiếp, thì Thầy nói rằng là không có sự nghi ngờ gì là cái cuộc đời của chúng ta thật là nhiều ý nghĩa, thật là nhiều mục đích cho bản thân, cho gia đình và cho tất cả mọi người. Do đó, như tất cả những hành giả hay là những bậc thầy mà tu tập trước đây, cũng như những bậc thầy hiện tại của chúng ta, luôn luôn khuyến khích để mà chúng ta tạo một động cơ quy y nơi Tam Bảo. Đó là để quy y nơi Tam Bảo, và là những người nói theo giáo lý của Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta đồng thời cũng khai triển tâm Bồ Đề. Lama Tsongkhapa had said many times, this right here and now, we have this human body and human mind. And according to the Mahayana Buddhist literatures, this human life that we have is called precious human life. Precious human life. So therefore, this is precious human life. Therefore, we should take the essence, take the essence, or utilize this precious human life, for the long, not just the day-to-day, what you call the benefits, or the day-to-day to have joys, happiness, and fulfillment, but also, to work, to utilize for the long term. And it is also not just ourselves, but also thinking for the wider community, wider society, and that is here, we can utilize this human existence, precious human existence, something very, very, very meaningful, very, very, what you call the purposeful. If we start our day, and during the day, and at the end of the day, with these two minds, then it will, this human existence, precious human existence, can be utilized for the meaningful, for the purposeful. In Tibetan, some of the like Tsongkhapa's writing,
Thảo về tên là nhưng vô làm bảo. Thảo về tên, that means, this uh, leisure, this the leisure and endowed human life, leisure, and endowed human life. Nhưng vô làm bảo, thảo về tên. Nhưng vô làm bảo means really taking the essence of this human existence. And that is here we need to bear in mind, that though we need, particularly lay people, have family commitments, the work commitments, social commitments. There are many commitments, work that need to be fulfilled, but also not to forget, something, the long term, not just right here now, something long term, and not just one person, for the many that I can do. That always need to remind ourselves. And that reminding will come when our mind is motivated, when our self is motivated by these two minds, refuge and bodhicitta. Như Ngài Tông Khả đã nói rất là nhiều lần, hiện tại và ngay bây giờ chúng ta mang được thân người, và dựa theo triết lý của Phật giáo Đại Thừa, thân người này được gọi là thân người quý giá. Do đó chúng ta nên nắm bắt những tinh túy của thân người. Chúng ta nên sử dụng thân người quý giá này không phải chỉ cho những lợi ích hàng ngày, không những chỉ cho những cái niềm vui, những cái sự thỏa nguyện của cuộc sống hàng ngày, mà chúng ta hãy sử dụng nó cho những mục đích dài lâu, mà không những chỉ cho dài lâu cho bản thân của chúng ta, mà cho tất cả mọi người khác, mọi chúng sinh. Và như vậy chúng ta hãy nhìn vào một cái, cho những cộng đồng lớn hơn, cho một cái xã hội lớn hơn. Và khi chúng ta sử dụng thân người, sự tồn tại hiện hữu thân người quý giá này một cách như vậy, thì sẽ đem lại thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều mục đích. Nếu mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy trong ngày và cho tới cuối ngày mà chúng ta có thể sử dụng thân người được như thế này, trong Phật giáo Tây Tạng, hay là trong những những bộ luận của Ngài Tông Khả, Ngài có viết một dòng hay một mệnh đề rằng Tawe Ten ở đây là thân người, chúng ta được mang thân người mà được nhàn hạ. Và Nyingpo Lenpa là hãy lấy những cái tinh túy của cái hiện hữu thân người mà chúng ta đang được có nhàn hạ như vậy. Và như vậy chúng ta hãy giữ điều này ở trong tâm. Cụ thể rằng là những cư sĩ, chúng ta có những mối bận tâm về gia đình, công việc, xã hội, cộng đồng, vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng không nên cho những mục đích dài lâu, mà chúng ta không những chỉ là cho hiện tại và ngay bây giờ, và chúng ta cũng không chỉ quan tâm đến những cái lợi ích cho một cá nhân hay một cái số nhỏ nào đó, mà chúng ta hãy quan tâm đến thật là nhiều người. Và như vậy chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình điều này, và điều này nó sẽ khởi đến nếu được thúc đẩy bởi hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sangha Chedan Soje Chon Chanjo Bado Dani Dage Jenso Jebe Chonam
Dola penje sanje chopa. Sanje chedan choji chana. Chanjo bado tani chato che. Dagi jinso jive chopa. Dola penje sanje chopa. Sanje chedan choji chana. Chanjo pado dame chato che. Dagi jenzo jebe chona ma ye. Lola penje sanje do. And with the refuge and the bodhicitta as our main motivation to join this gathering. Now I'm going to say the Buddha mantra, and while I'm saying the Buddha mantra, hold a very strong love and compassion towards all living beings, starting upon oneself, one's own loved ones, one's own family members, friends, colleagues, communities, and extend towards all sentient beings, particularly human beings, living beings who are going through very, very tough time, difficult time, either due to the natural disasters or the man-made disasters such as war, famine, and so forth. Express, share our sincere, genuine empathy, love, compassion, and strongly feel that our expression of genuine love and compassion reach all sentient beings, all sentient beings. So hold that kind of very strong, the vivid, clear mind while reciting the Buddha mantra Om Amitewa Tree. Với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự Pháp hội, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Amitewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ một lòng từ ái và bi mẫn một cách thật là mãnh liệt đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua một cái thời gian thật là khó khăn, cho dù đó là những thiên tai hay là những thảm họa do con người gây ra, như là chiến tranh, nạn đói, vân vân. Và chúng ta hãy bày tỏ cái sự chia sẻ, cái sự đồng cảm của chúng ta đối với những người này, và chúng ta hãy bày tỏ tình thương và lòng từ bi, và chúng ta hãy tưởng tượng rằng là tình thương và lòng từ bi của chúng ta sẽ giao tiếp đối với tất cả chúng sinh. Và như vậy chúng ta hãy giữ cái trạng thái tâm này một cách thật là mãnh liệt, một cách thật là sinh động và rõ ràng.
Om Om Amen. Om Om Devare Om Devare Om Devare 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 Om
Omo me devare. Omo me devare. Omo me devare. Omo. Omo me devare. Omo me devare. Omo me devare. Omo. Mỗi. So it is, as I share with you other last Saturday or Saturday before, as we all know, currently the world is going through very, very tough time and a very turbulent time. And as a living being, living in this planet, living in this world, we all should put effort to make the world more peaceful, more harmonious. And many of us, what we can do right here and now, like those wars in Palestine, in Ukraine, and other parts, what we can do, we can, express our genuine, sincere empathy, though it may not do something there in the real, on those places, but these mental activities, and mental activities have result. To have the result, it is not just physical. It is physical, verbal, and mental. All these three, what the Buddhist term, three doors, we act. And these actions, in this case, the genuine, deep, strong prayer to have a, what you call the positive solution to solve the problem, to express genuine empathy, regardless of which party. You can trace all the reasons, all the histories, all those things, then numbers or whatever, but from our side, genuinely, sincerely express love, compassion, and empathy. That is something that we can do and we should do. And as a human being, living in the same planet at the same time. And that's what we can do. And we should do. And morning, evening, prayer to the Buddha, prayer to those, like the Avalokiteshvara,
like Buddha and Dharma, to bring genuine peace for the world, which is very, very needed. Như Thầy đã chia sẻ với chúng ta tuần trước và có thể là thứ Bảy tuần trước nữa, như chúng ta đều biết là thế giới của chúng ta đang trải qua một thời kỳ thật là khó khăn, một thời kỳ thật là hỗn loạn. Là một người sống ở trên thế giới này, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực để mà đem lại cho một thế giới an bình hơn, hài hòa hơn. Cũng như chiến tranh mà chúng ta đang thấy trải qua with Palestine với ở bên Ukraine, thì chúng ta có thể bày tỏ một cái sự đồng cảm một cách chân thật đối với những người này. Mặc dù là ở đây không phải là một cái điều cụ thể nào đó mà chúng ta có thể làm được qua thân, như bằng qua những hoạt động về tâm ý, thì những cái sinh hoạt, những hoạt động về tâm ý cũng đem lại những kết quả, mặc dù không phải là kết quả về mặt thể chất, nhưng mà có những kết quả về phần tâm ý và về phần lời nói. Dựa theo quan điểm Phật giáo của chúng ta, khi chúng ta hành xử đó là qua 3 cửa ngõ thân, khẩu và ý. Và như vậy, những hành động này của chúng ta, những lời cầu nguyện mãnh liệt này của chúng ta sẽ là chúng ta cầu nguyện để cho những giải quyết những biện pháp tích cực để mà có thể giải quyết được những vấn đề đang xảy ra, cho dù là những vấn đề này vì những lý do nào, vì nếu mà chúng ta truy tầm những cái lịch sử kia hay những con số, những thống kê vân vân, không phải là những vấn đề này. Đối với chúng ta có thể bày tỏ tình thương và cái sự đồng cảm đối với những người đang trải qua những khó khăn. Đó là những điều mà chúng ta có thể làm và chúng ta nên làm. Và là con người, chúng ta đang sống trên cùng một hành tinh và cùng một thời điểm với những người này, thì mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, chúng ta hãy cầu nguyện đến Đức Phật, ví dụ như là Đức Quan Thế Âm, Đức A Di Đà, để mà thế giới được mang lại hòa bình cho thế giới. Và đó là những điều mà chúng ta cần làm. So now, today, according to the Tibetan lunar calendar, today is 9th month of the 22nd day. And the 9th month of the 22nd day, according to the Tibetan Buddhist tradition, we mark one of the historical Buddha's important events. And it is, in Tibetan, it is called Lhabab Duchen. Lhabab usually translate as a heaven, Thayul heaven. The Bab literally it means a descent. Duchen, that means the great day, great day of the Buddha descending from the heaven. Now, the heaven should not be understood as a Judeo-Christian or Islam, Abrahamic religious tradition. And this is literal translation. And according to Tibetan Buddhist traditions, today, people do some extra virtues, wholesome deeds, like going to visit temples, and you do many in the Vietnamese tradition. I noticed this my last year visit, and also doing some other practices. And the
I would like to, I'm sure you have heard, you know these things, but I would like to share a little bit about this event. Hôm nay, dựa theo lịch của Tây Tạng là ngày 22 tháng 9 theo lịch Tây Tạng, dựa theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, chúng ta đánh dấu đây là một trong những sự kiện quan trọng của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Ngày này được gọi là Lhabab Duchen. La ở đây có nghĩa rằng là từ cõi trời, Bab là đi xuống, Duchen có nghĩa là một ngày lớn, một ngày lễ lớn, thì là một ngày lễ lớn của Đức Phật đi xuống từ cõi trời. Cõi trời ở đây thầy nói rằng là chúng ta không nên hiểu là cõi trời như là theo truyền thống của Kitô giáo, mà dựa theo truyền thống của Phật giáo thì mọi người sẽ thực hiện những cái điều thật là thiện lành nhiều hơn. Ví dụ như là hôm nay là ngày để đi viếng thăm những ngôi chùa. Thầy biết được là trong truyền thống của người Việt Nam cũng làm như vậy khi mà thầy viếng thăm Việt Nam hồi năm ngoái, và đồng thời cũng thực hiện những thiện hành nhiều hơn những ngày khác. Và thầy chắc chắn rằng là quý vị đã nghe qua về ngày hôm nay, nhưng mà thầy muốn chia sẻ với cho chúng ta nhiều hơn về ngày lễ này. And recognizing or accepting this event, one of the historical Buddha Gautama's, the important activities is common, the Theravadan as well as Mahayana. But it seems, particularly in Tibetan, within the Mahayana tradition, in the Tibetan Buddhist tradition, it is quite well known and widely sort of mark this day. So there is a physical place in central India that we can go and visit as a pilgrimage, doing visiting holy places. There's one place not that far from this state called Bihar, where the Bodh Gaya is. In that state, the state capital, which is called Patna, and from there, a little bit north, about 7-8 hours car journey, there is a physical place, one sort of not mountain, but a little bit hilly, and there's quite a big, ancient ruin, and it is what's called archaeologically recognized as one of the the Buddhist ancient early times established what you call the place, but now that it is considered as the Buddha descent at that place from the heaven. So the point here, what I'm making here is, the story behind this event. The story is important. In many sutras explain, the historical Buddha, missed one reigning retreat, fully ordained monks and nuns, during the raining season, they have to do the 3 months, what we call
reigning retreat, yearning. And the one in the middle of this, after Buddha attained enlightenment and until he passed away, about sort of 40-something years, but then, before his community, community is not established straight away after he attained enlightenment. Anyway, there's one reigning retreat is missing. And that is what here they say. During that period, the historical Buddha went to heaven. But don't ask me, where is the heaven? I don't know. And the point here is, he went to heaven because his mother, who gave birth and soon after passed away, she was born in heaven, and the Buddha really want to repay the kindness, and he went to heaven to teach Dharma to her. His mother was born in heaven. And here, the main point is repaying the kindness. Kindness that's shown by others to us, either mother, father, or whoever they might be, and repaying, the kindness is one of the most, important things to do. Mm-hmm. Nhận ra hay thừa nhận cái sự kiện này là một sự kiện lịch sử của cuộc đời của Đức Phật Gautama hay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cũng có đánh dấu ở trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng như Phật giáo Đại Thừa. Trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì truyền thống Phật giáo Tây Tạng đánh dấu ngày lịch sử này một cách thật là rộng lớn, và có một cái nơi cụ thể ở Ấn Độ, mà ở miền giữa của Ấn Độ, để mà chúng ta có thể đi hành hương. Và nơi đó không có cách, ở cái tiểu bang Bihar là tiểu bang mà Bồ Đề Đạo Tràng ở đó, thì không cách bao xa. Thì ở đây là thuộc về một cái thành phố, một cái thủ đô tên là Patna. Thì từ cái thành phố Patna này đi khoảng 8 tiếng đồng hồ bằng xe thì sẽ đi đến nơi này. Và nơi này thì không phải là nơi của núi, nhưng mà hơi có những cái ngọn đồi và có những cái di tích cổ xưa được công nhận là một trong những di tích cổ xưa của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, và được xem là nơi mà Đức Phật đã đi xuống trở lại thế gian từ cõi trời. Điểm của thầy muốn chia sẻ với chúng ta ở đây là ngoài kể cho chúng ta về cái sự kiện này, để cái câu chuyện là điều quan trọng. Cái câu chuyện ở đây trong nhiều kinh điển giải thích rằng khi mà Đức Phật tại thế thì đã sáng lập ra là mỗi năm đều có những cái mùa an cư kiết hạ. Thì tăng đoàn hay là ni đoàn sẽ ở mùa an cư kiết hạ mỗi năm. Thì mùa này là như là mùa mưa, thì các vị đó ở trụ xứ để mà tu tập. Thì có trong lịch sử Phật giáo có ghi lại là có một cái mùa an cư kiết hạ mà ngài mà không có, Đức Phật thực ra không có cái mùa an cư kiết hạ đó. Thì khi đó là lúc mà ngài đã đi lên trời. Thầy nói rằng là đừng hỏi với thầy là cõi trời ngự ở đâu, bởi vì thầy cũng không biết. Và bởi vì là mẹ của ngài sau khi hạ sanh ngài và
mẹ của Ngài đã qua đời và đã đi lên cõi trời. Và Đức Phật mong muốn được đền đáp lại lòng từ ái của bà mẹ đã sinh thành mình. Và như vậy, Ngài đã đi lên cõi trời để giáo hóa bà mẹ của mình cùng với những chư thiên. Và điểm ở đây là để đáp lại lòng từ ái, là không những Ngài đã đáp lại lòng từ ái cho người mẹ sinh thành của mình, nhưng mà chúng ta nên biết đó là đáp lại lòng từ ái của bất kỳ những người nào đã có lòng từ ái với chúng ta. Và như vậy, đáp lại lòng từ ái là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta cần làm. When I was in the West, sometimes I tease some of my Western friends, saying, in the West, Christmas, Mother's Day, all those days that we mark very much turn into commercial, very much to turn into commercial activities. And I say, in fact, the Buddha, historical Buddha, had marked his Mother's Day, and that is in the 9th month of the 22nd day is the Mother's Day, and it is the Buddha had done this more than 2,000 something years ago. It is not new phenomenon, but it is very much marking the kindness of the mother or any living beings in her, marking their kindness. And so anyway, point what I'm making is, here from time to time, when, different Buddhist traditions and in the different locations and different places have slightly different way to mark, have a different way to celebrate, but it is important to understand, the reason. What is the reason behind that? In other ways, for example, I'm very much, I'm not saying I'm against, but I'm very uncomfortable, our monasteries here, when we have some special days, the entire building is covered with the light offerings, not candle lights, but the electric light offerings. And sometimes I say, it is environmentally, it is not really conducive. We have to know do the things what is really, to mark those. Anyway, so today is Buddha's, what we call the descending day, and I would like to express to all the people here and later who's going to join to express our kindness to the others, and that way to mark this, the holy day. Mm-hmm. Khi thầy ở bên Tây, phía Tây, và thầy gặp những người bạn Tây phương, thì họ ăn mừng, đón mừng những ngày lễ như là ngày lễ Christmas, ngày lễ của mẹ, và có nhiều ngày lễ khác. Và họ nói rằng là những ngày lễ bây giờ càng ngày nó càng trở thành giống như là thương mại như vậy. Và cũng trong cái sự trao đổi này thì họ cũng nói rằng là Đức Phật thì cũng đánh dấu ngày lễ của mẹ là ngày 22 tháng 9 là ngày hôm nay. Và Đức Phật đã thực hiện điều đó đã hơn 2.500 năm trước. Và như vậy Đức Phật đã bày tỏ
cái đáp lại lòng từ ái của người mẹ, và hay là đáp lại lòng từ ái của bất kỳ những người nào đã có lòng từ ái đối với chúng ta. Điểm của thầy nói ở đây là thỉnh thoảng tự rằng là trong truyền thống của Phật giáo thì chúng ta có những ngày lễ hội để mà cho chúng ta đón mừng ở những nơi khác nhau, những phương cách khác nhau, để mà cho chúng ta đón mừng những ngày lễ hội như vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được lý do tại sao mà chúng ta đánh dấu cái ngày lễ hội đó. Thầy không nói rằng là thầy có thể là đi ngược lại với những cái sự ăn mừng như vậy, nhưng mà ngay ở tu viện ở đây, đôi khi có những ngày lễ đặc biệt thì toàn bộ chánh điện ở bên ngoài là được giăng dây với những cái dây đèn, không phải là đốt đèn nhưng mà là giăng dây bằng những cái dây đèn. Thì đôi khi thì thầy nói rằng thì nếu nó không có thích hợp lắm, vì nó có thể làm ảnh hưởng đến cái môi trường sống. Và hôm nay thì nhân ngày lễ của Đức Phật đã trở lại trần gian, thì thầy mong muốn được bày tỏ đối với tất cả quý vị có mặt ở đây, cũng như những quý vị sẽ xem những cái video clip sau này, rằng là để bày tỏ những lòng từ ái của mình. Oh, yeah. So now our reading, the text that we are reading. Last week we started the third part, third section. The first one is first section is where, explanation of the qualities of the Buddha. And the second section is the explanation of the qualities of the Dharma. And the last, the third, the third, second or third is the explanation of the qualities of the Sangha. And we started this third section reading last Saturday. I want to add it on a little bit from last Saturday's reading. And, this, when in Tibetan it says, first line, Tekwa Chembo Gindunni. So Tekwa Chembo, great vehicle or Mahayana, that Tekwa Chembo. I will not explain that much there. I explained last Saturday, gen-dün, in Sanskrit, Sangha, that meaning. And that is important. Try to remember that. What is the meaning of Sangha in Tibetan, gen-dün? This I explained quite thoroughly, culturally, and also, all those I explained. But today I want to add a little bit on the words and lepar shubha. And in English, it is they enter thoroughly. I want to add a little bit on they enter thoroughly. What I've said last Saturday. Now here, they enter thoroughly also means, and it also means, and their body, speech, and mind are completely, enter in the sense completely, in other words, not to engage any non-virtues. In other words, they enter into pure ethics. The morality of their body, speech, and minds are pure. So that's also they enter, thoroughly. Thoroughly in the sense, in this context, there's no immoral, there's no unethical
the Sangha, Arya Sangha, superior, Arya Sangha. I explained what is the meaning of Arya last Saturday, but I want to add it a little bit on this. Và bây giờ chúng ta trở vào chánh kinh. Tuần trước chúng ta đã được nghe bắt đầu ở phần thứ 3 của đoạn kinh này. Trước đây thầy đã giảng cho chúng ta ở phần 1, đó là phẩm hạnh của Đức Phật. Phần thứ 2 là phẩm hạnh của Pháp. Và chúng ta đã được nghe bắt đầu từ tuần trước rằng là phần thứ 3 đó là sự giải thích về phẩm hạnh của Tăng. Và thầy muốn thêm vào một chút xíu những gì mà thầy đã giảng cho chúng ta thứ 7 tuần trước. Đó là dòng thứ 4 của trang 15 là Tăng-già của Đại Thừa, chư vị gia nhập một cách thấu đáo. Thầy đã giải thích cho chúng ta về từ Tibetan đó là của Đại Thừa, và từ gen-dün là Tăng-già hay là Sangha bằng tiếng Phạn. Và quý vị hãy cố gắng để nhớ cái ý nghĩa của từ Sangha này. Thầy đã giải thích cho chúng ta đầy đủ cũng theo những cái văn hóa tập tục. Và hôm nay thầy muốn thêm một chút xíu giảng về chư vị gia nhập một cách thấu đáo. Khi nói đến chư vị gia nhập một cách thấu đáo, điều này có ý nghĩa rằng là thân, khẩu và ý của chư vị đã gia nhập trong một chiều hướng rằng là một cách thấu đáo, rằng là các vị không có bất kỳ những bất thiện hành nào. Các vị đã gia nhập với những cái giới thật là thanh tịnh, và thân khẩu ý của các vị không có điều nào mà trái với đạo đức. Và như vậy các vị đã gia nhập bằng từ Arya Sangha, đó là những thánh tăng. Then the next line in Tibetan Rinpoche, they enter with awareness. Here also I would like to add it because I deliberately left this part to explain today. And they enter with the awareness in the sense their realization of emptiness. In other words, training of wisdom, their realization of emptiness. Enter into awareness in the sense in which I mentioned a little bit last Saturday, direct realizations. Arya Sangha, Arya beings, Arya Sanghas, the training of wisdom, the 3 trainings. Training of ethics, which is the first one, and they enter thoroughly, which I mentioned. And now the second one, they enter with awareness. That means Arya Sanghas, they have the direct realization of emptiness, therefore, or selflessness. I will stick with selflessness. They enter, they have the training of wisdom. And the next line, it says they enter straightforward. And here, straightforwardly in the sense, their mind is fully, their concentration is fully developed, fully, developed or enhanced. In that sense, entered straightforward. Straightforwardly in the sense there's no their minds are never be distracted by any other non-virtuous things. So here then training of concentration. So these 3, the first one, they enter thoroughly, training of ethics. They enter,
with awareness, training of wisdom. And they enter, the straightforwardly training of concentration. So 3 trainings. Arya beings are, fully, thoroughly, train their mind, train themselves with these 3 trainings. Và dòng kế tiếp nói đến, đó là dòng cuối của trang 15, nói đến chư vị gia nhập với sự tỉnh thức. Ở đây thầy đã không có nói điều này với chúng ta ở buổi giảng tuần trước. Thì sự thực chứng về sự vô ngã của bậc thánh tăng này, nói cách khác là các chư vị đã rèn luyện về trí tuệ, và các bậc thánh tăng này đã gia nhập, đã đi vào cái đạo lộ với sự thực chứng về sự vô ngã, và đó là về cái sự rèn luyện về trí tuệ. Ở đây chúng ta đang nghe nói rằng là ở câu trước đây đó là nói là Tăng-già của Đại Thừa chư vị gia nhập một cách thấu đáo, đó là về giới. Chúng ta đang nói về rèn luyện về giới, và câu này là chư vị gia nhập với sự tỉnh thức, là các vị tu tập về huệ. Và dòng kế tiếp và nói về là chư vị gia nhập một cách trung thực ở trang 16, là nói với các vị đã tu tập về sự thiền định, các vị đã biết chân thật những gì mà các vị đang thực hiện, đang tu tập thực hiện về sự thiền định, và tâm khảm của các vị không bị chi phối bởi bất kỳ những hành vi bất thiện, những hành vi thiếu thiện đức nào đó. Và như vậy, đó là sự tu tập về định. Ở đây chúng ta đang được nghe nói đến là tam vô lậu học, đó là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Và các bậc thánh tăng đã hoàn toàn tu tập về tam vô lậu học này. Oh, yeah. Then the next line, so bringing those 3 training, ethics, wisdom, and concentration, which are fully enhanced by the Arya Sanghas, Sangha. So their body, speech, and minds are fully trained with these 3 trainings. Therefore, now the next one, it says, they enter harmoniously. They enter harmoniously in the sense because their mind is fully trained with these 3 trainings. There's no, contradiction. There's no disharmony. There's no unhealthy, what you call the activities through their body, speech, and mind. And that is what here, referring to, they enter harmoniously. I may have said this last Saturday, I can't remember, but I didn't say those 3 trainings last Saturday. I want to add it a little bit on this, from last Saturday's my explanation. Và dòng kế tiếp đó là dòng thứ nhì của trang 16, nói rằng là các chư vị gia nhập một cách hài hòa. Thì ở đây bởi vì các chư vị đã thực chứng về tam vô lậu học, về giới, định và huệ, thì tất cả những cái sẽ không còn qua thân, khẩu và ý của các chư vị sẽ không còn những điều mâu thuẫn, những điều thiếu lành mạnh. Và như vậy các chư vị đã gia nhập một cách hài hòa. Ở đây so với tuần trước, thầy muốn thêm vào cho chúng ta là các chư vị đã hoàn tất hay đã tu tập rèn luyện về tam vô lậu học. So then
Today's our first reading is in Tibetan, Thelmo Jarve verso Yoruba. Thelmo Jarwa, Thelmo refers to the palm, two palms. Jarwa is bringing together, Thelmo Jarwa. So, many, in our human societies, there are many different gestures. This bringing palms together, and then either touching forehead or touching at the heart is the way to show the way to express the respect in Buddhism or many other also spiritual traditions or even non-spiritual traditions. And so here it is saying, that in English, they are worthy of a veneration with the palms joined together. So this word worthy, in Tibetan, wholesomeness, that's worthy. Worthy of, to express respect. And the respect is expressed through joining the palm together, either at forehead or at heart. So why Sangha members, why the Arya Sanghas are worthy to us to respect with joining our heart, palms at our heart, because they have these qualities that we have just looked at. 3 trainings. They are highly enhanced in 3 trainings. Their body, speech, and minds are, fully, harmonious with the reality. Harmonious with the reality in the sense they won't cause any harm, any pain or difficulties to others or their environment, because their body, speech, and mind are trained with these 3 trainings. Therefore, Arya Sanghas are worthy to express, what's called the respect through joining the palm at our heart. And this is really important. Again, I want to bring a little bit of my experience in living in the West, in UK. And when you go to, now the Queen is gone, now there's King. If you go to see Queen or King, particularly ladies, they have to do these very strange gestures. I can't remember the name of that. And initially when I saw that culture, it is a little bit because you are not get used to that. It's called it anyway. It doesn't matter. You know what I mean. And so we all have that, but that is very much culture. Here we are talking about. Of course, in that culture, people may have great respect to their kings or queens, but here it is, Buddhist, us as a Buddhist follower of the teachings of the Buddha, and seeing the Arya Sangha, understanding their quality, then, out of that understanding of their qualities, not just culture, but very from depth of our heart, to bring that kind of, paying respect. Hôm nay thầy giảng cho chúng ta bắt đầu từ dòng thứ 3 ở trang 16, nói rằng chư vị đáng được chắp tay tôn kính. Ở đây dòng 2 chữ đầu đó là chữ Thelmo, là cái lòng bàn tay, và từ Jawa ở đây là chắp lại, sự chắp tay lại.
ở trong xã hội loài người của chúng ta có nhiều những cái sự biểu lộ khi mà chúng ta tôn kính. Ví dụ như là chắp tay lại hay chạm tay lên đầu, vân vân, những phương cách để chúng ta tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật, hay ở trong truyền thống của Phật giáo hay trong truyền thống của phi Phật giáo. Và như vậy, trong từ này nói rằng là chư vị đáng được chắp tay tôn kính. Từ worthy hay là đáng được chắp tay ở đây để bày tỏ sự tôn kính qua sự chắp tay. Tại sao mà bậc Thánh Tăng lại đáng được để cho chúng ta tôn kính? Bởi vì của những phẩm hạnh của chư vị qua sự rèn luyện về tam vô lậu học đã được thật tăng trưởng, và những hành động qua thân, khẩu và ý của chư vị hài hòa với thực tại, và chư vị dĩ nhiên là sẽ không gây những cái tổn thương, tổn hại đến những người khác, bởi vì chư vị đã thực thụ về tam vô lợi học, và như vậy chư vị đáng được để mà chúng ta bày tỏ lòng tôn kính. Và điều này thật là quan trọng. Một lần nữa thầy muốn chia sẻ với chúng ta một bộ chuyện nhỏ về khi mà thầy còn sống ở bên Anh. Thì khi mà quý vị biết là ở bên Anh thì có vua và vân vân, và khi mà đi đến để mà gặp vua thì cụ thể là những phái nữ thì phải chào vua với một cái phương cách là thầy quên là từ nói gì, nhưng mà là để mà nhúng xuống để mà chào. Và như vậy đó là theo tập tục để mà tỏ lòng tôn kính cái vị vua này. Và đối với chúng ta, những người nói theo giáo lý của Đức Phật, thì khi chúng ta thấy được bậc Thánh Tăng thì chúng ta hiểu được những phẩm hạnh của bậc Thánh Tăng này không chỉ qua tập tục, nhưng mà từ tận trong sâu trong tim của chúng ta. Và với lý do đó mà chúng ta tỏ lòng tôn kính với tay chắp lại. And the next line is in Tibetan, chak chave versus yoga. Chak, prostration with the body, speech, and mind. Usually when we say prostration, we mainly refers to physical gesture, but prostration can be through speech, also through mind. And either we do prostration with body, speech, or mind, all three together. What is happening? What's happening when we are making prostration? The physical is very much current, like in Tibetan Buddhism, full length prostrations, half, or simply bowing. There are different ways to do the prostrations. It is, I'm sure I have shared with you, I can't remember anyway. So the most important part of your body, which is the forehead, touching somebody's feet, which is the lower part, the most lower part of the body, other person's body. You're physically, when I say physically making prostration, your most important part of your body, forehead, is touched to somebody's feet, which is the lower part of the body. So in Indian culture, they treat the head is most important part of the body. Feet is most sort of in the lower part of the body. If somebody, accidentally, if you, hit by your, to somebody by your feet, they will immediately apologize. Still, the culture is there.
So in that kind of environment, when we do the, that culture, or that kind of culture is developed in India, making prostrations, in Buddhism, what we do. So why we do that? Because of the knowing, understanding, realizing the other person's qualities. In this case, Arya Sangha's quality. Verbally making prostration means genuinely, sincerely praising other person's qualities. When we genuinely, sincere praise, the other person, that is the making prostration with the speech. When we genuinely, sincerely appreciate, acknowledge the other person's qualities, that is the prostration with the mind, with our mind. What that will do two things. Making prostration with the body, speech, and mind to other person, that will, when we do it genuinely, not as a culture, but as a genuinely, that will help, to enhance our own, those good qualities. Because when we sincerely appreciate, sincerely acknowledge, sincerely understand the good qualities of the other person, Arya Sangha, then, we'll try to have the same quality. That is, and also on the other hand, this will minimize one of the most one of the most painful, unhealthy mental states. That is, negative pride, jealousy, envy. Jealousy, envy, negative prides are very, very painful mental states when they occur. They will occur when we see the good qualities of others. So this line, when it says they are worthy of receiving prostrations, when we understand the Arya Sangha, those qualities, then we'll physically we will do the gestures of making prostrations. Verbally, we will praise their qualities. Mentally, we deeply appreciate their good qualities. Và dòng kế tiếp nói đến chư vị đáng được nhận sự đảnh lễ. Ở đây từ đảnh lễ nói đến đảnh lễ với thân, khẩu và ý. Thông thường khi chúng ta nói đến sự đảnh lễ, chúng ta nói đến sự đảnh lễ bằng thân, đó là chúng ta quỳ lại. Nhưng mà sự đảnh lễ cũng có thể được bày tỏ qua khẩu, qua lời nói của chúng ta, hay qua phần về tâm ý. Hay là chúng ta khi mà nói đến sự đảnh lễ, chúng ta có thể đảnh lễ bằng thân, bằng khẩu, bằng ý một cách riêng biệt, hay chúng ta có thể thực hiện 3 điều này cùng một lúc với nhau. Những điều gì xảy ra khi mà chúng ta đảnh lễ? Khi chúng ta đảnh lễ bằng thân, như trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, chúng ta có thể đảnh lễ bằng cả người, chúng ta nằm rạp xuống, hay chúng ta có thể là đảnh lễ phân nửa, hay là chúng ta có thể chắp tay lại. Và thầy nói cho chúng ta rằng trong cái thân của chúng ta thì cái quan trọng nhất là ở trên trán, mà để bày tỏ từ trên trán mà chạm vào chân là một cái phần thân thể mà thấp nhất của con người.
Thì theo văn hóa tập tục của Ấn Độ thì họ xem là cái đầu là quan trọng nhất, và cái chân thì giống như là cái điều mà thua kém nhất, thấp nhất. Và trong cái môi trường, cái tập tục như vậy thì chúng ta đảnh lễ bằng sự chạm cái trán của chúng ta, và chạm xuống đất là chạm xuống chân. Tại sao chúng ta làm như vậy? Là bởi vì khi để chúng ta hiểu được, biết được, nhận ra được phẩm hạnh của những người khác. Đó là khi chúng ta nhận ra được những phẩm hạnh của những bậc thánh tăng. Và bằng phần lời nói, bằng khẩu, thì khi mà chúng ta tán thán, chúng ta ca tụng tán thán một cách chân thật về phẩm hạnh của những chư vị hay bậc thánh tăng này. Và khi mà chúng ta nghĩ đến một cái sự vô cùng cảm kích, một cái sự cảm ơn thật sự, thì đó là khi chúng ta đảnh lễ bằng về phần tâm ý. Và những điều này khi chúng ta đảnh lễ thì những chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thì thầy nói rằng là có hai điều. Thì khi mà chúng ta đảnh lễ bằng thân, khẩu và ý, không phải mà qua tập tục, nhưng mà thật sự là bằng tâm ý, bằng sự chân thật, thành thật của chúng ta, thì sẽ làm tăng trưởng những điều tốt, những phẩm hạnh tốt đẹp của chính bản thân của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu được một cách chân thật về phẩm hạnh của những bậc thánh tăng, thì chúng ta sẽ cố gắng để mà thực hiện những điều thiện lành để mà chúng ta đạt được những phẩm hạnh đó. Đồng thời khi mà chúng ta đảnh lễ thì cũng để làm giảm đi một trong những trạng thái tâm mà thiếu lành mạnh nhất của chúng ta, đó là sự kiêu ngạo, đó là sự ganh tị, ghen ghét, vân vân. Thì những cái trạng thái tâm này như là kiêu ngạo, ganh tị, ghen ghét là những cái trạng thái tâm thật đem đến cho chúng ta những cái nỗi đau khi mà những điều này xảy ra. Và như vậy nếu chúng ta có thể đảnh lễ một cách chân thật, qua sự hiểu biết chân thật, thì điều này sẽ làm giảm đi được những trạng thái tâm thiếu lành mạnh này. Và như vậy dòng này nói rằng là khi mà chúng ta thấy được bậc thánh tăng, chúng ta chư vị đáng được chắp tay tôn kính. We'll say 20 paragraphs, dedication and the... Và bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je zhe ma pa ma zhong ma la cha ce cha zhe zhong ma nyo ma pa che ne ke je lo da cha chỉ để song gun chư ji che di ke sa che wa le ne jo cha zhe dong ge da wa gun kang wa je ne zi be sha la ka ma dong da cho ba na ma ji ra do che we ra ba ra cha zhe se mu chu ne ke pe me cha ne na ba ra je chen ba zun zhu ga du xie wa sa ba sam de ju Chang zhe te xin che pe zu da ta ye nam pa ra jia wa che ma lu pa ru jin pa to de jia we se ji xin du de chang zhe du da rang hong ye lu da cho da nam ka ka jing de dong bo sha ji ne lu pa me pa gu pa chang zhe jia jin me la chang long la na cho wan ju che Trong bộ rõ là thế sao nằm như chuyện cho gì thế này chẳng dễ thế chế cha đăng phê chế phá rô thô cô rạp đô chồng ye vô ye chẳng sắp đi này mẹ bà ra thô bà xin đô bà ra chẳng dễ kế về tham án này bà rệ Điều trì bà chẳng vô dễ chờ mà chẳng dễ tu rì chế bà chèn bồ tuy dì bà ô nà bà ra chồng
chư ji shen ne chong ye den ze dao tam je ma lu se chang ze kun jo som zen chang je se me to ga na ba ra je ma lu cho je ko lo je rang je we je chong ma zhe chang ze ra do ga wa je be wo je we je chang wa be xie ba ra che do da ra de da ji den wan do ze chang ze sa ji zhong wei cuo tam je gu ba nu ma chuan nian ye wa yi ge hong hong ba tam je nam ba ra ge chang ze da wei do bo yan ba tam je xin do ba ra he bei chuan ne ge ba me da ba ra xin do ra wa ze chang ze ge bei tam ma me ba wei cheng wei wen ne ye jiang yin gu mu gu ne ko da ye gong ne nam ba ra chong chang ze sa ji nga la chang ge tel ji ne jing sha ge dong chuan nian jian ze yi ge hong ren ba de bo nam ne ge chang ze de ma ge ma xie nyang en de xin ju so wa om da yang da den de ba chen bo zhong ba chang ze gu ne ko ro wa ga da ye lu ne nam ba ra ge ye ge zhe be nga ne ge de ba hong le zhong ma ni chang ze du re xiang ne da be hong ge nam be sa be ni de ra me da ra da be che ji den sum na ye wa ni chang ze la ye zo ye na re da da jian cha na na da ra ni ju pe je ye de na ma de ba ne se chang ze la ye zo na ma je a da me ang ji de gui ne guo jia gao wa ji de zhe da me lo ne ba se chang ze ni ma da wa je jin ye bo la rou se a ra ni ju du da ra xin du cha pe ren ne se chang ze ti ni sum nam ge xie wei tu da yang da de zhen da ro la ni jun zo zhong ba du re ra zhou ni za wei nga ji de ba de chang ze wa ne ni zhu chang zhu sen zhou ma je ba na ma je zhu je ba nyang ba ne ba ko ne kong du ka re ra we ko re xin ga ma de pen dan de ma lu zhong jie re se wang ten zhen yang zhou xia bei se de ba dou ten yu oh yeah thank you so the next Saturday we are going to finish this reading this sutra because now we have only few lines left and at the end I will read the entire sutra in Tibetan and that way you will have oral transmission of this sutra which I have received several times from some of those great teachers. So that we'll do next Saturday. Thứ Bảy tuần sau chúng ta sẽ hoàn tất bài kinh này bởi vì chúng ta chỉ có vài dòng kinh còn lại để mà thầy sẽ giải thích. Và ở cuối buổi giảng, thầy sẽ đọc cho chúng ta toàn bộ bộ kinh này. Và trong phương cách này là chúng ta thọ nhận được giáo lý khẩu truyền. Thầy đã thọ nhận bài kinh này nhiều lần từ nhiều bậc thầy vĩ đại khác nhau.
Oh yeah. Thank you, Pujiche. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thank you Thank very you. much. Thank you, very Lisa. much. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. I'll see you next Dear time. Lisa. Lisa, good man.